স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ বনাম ভারতের মেয়েদের তৃতীয় টি-20 ম্যাচের ভেন্যু মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। 11 বছর পর আবারও মিরপুরে ফিরেছে মেয়েদের খেলা, বিগ অকেশন ফর বাংলাদেশ ওমেন টিম। এবং সেকেন্ড ম্যাচে বাংলাদেশের মেয়েদের প্রত্যয়ী লড়াই আমরা দেখেছি। অবশ্য ভারত প্রথম দুটো ম্যাচ জিতেই সিরিজ এক ম্যাচ হাতে রেখে 2-0-তে জিতে নিয়েছে, বাট স্টিল সুলতানা জ্যোতির দল নিঃসন্দেহে আজকের ম্যাচে একটা দারুণ ফাইট দেবার প্রচেষ্টা রাখবে। মিরপুর থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের লাইভ কমেন্ট্রিতে। আমি তাই বনন্ত, আমার সাথে যুক্ত হবেন সমন্বয় ঘোষ। আমরা বাংলাদেশ এবং ভারতের এই সিরিজটি দুটো ভাষায় ধারা বিবরণী দিচ্ছি, ইংরেজি এবং বাংলাতে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই টস শুরু হয়ে যাবে, যেখানে দুজন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর এবং জ্যোতির সাথে আছেন সমন্বয় ঘোষ। Time for the third T20 international between India women and Bangladesh women. We're all set for the toss. The two captains in all readiness, Nigar Sultana Jyoti and Harmanpreet Kaur, alongside Akhtar Zaman Shipar. The match referee is here, Akhtar Ahmed Shipar. I beg your pardon. So if we can go for the toss, please. Heads is the call, and the third time lucky. What do you carry for the luck? I think it's first time when I won back-to-back tosses. I usually lost, but yeah, I think we can take it this as a positive note, because it's a very tricky wicket, and you always sometimes you depend on the toss, and I think we are lucky. Yes, we won the toss and we'll bat first now. Okay, so you're going to bat first. You did the same the last day, and how are you going to approach it differently today? Well, I think we just need to go ball by ball, other than just thinking about too many things in the mind. And I think in the last game we made a lot of mistakes, but we sat and discussed what we have to do today, and hopefully we will execute whatever we discussed. Yeah. And what do you think for third day in a row, same wicket? What do you think is going to be good total on this wicket today? I think, as I mentioned, we are not going to put any pressure on ourselves, and we just want to go by, each over is important. We just look, how many runs we can get in each over, and let's see, in end of the day, how many runs we can get on the board. All right, and any changes to the side? Yes, we have two changes. Harleen and Anusha is resting today, and in place of them, Devika and Rashi's debut. All right, so now the debutant, all the luck for the match. Thank you. Jyoti, not much luck with the toss, but are you happy with the decision? Yeah, we wanted to bowl first, because seeing the circumstance, I think it was very good to have a bowl first, obviously, because in our bowling attack, I think we just needed to work on some few areas, and obviously how we bowled in the last game, we just wanted to do the same. Okay, so you want to repeat that, but I'm sure, as India captain also mentioned, they'll be much more cautious. You want to do the same, or do you have any, have you made any strategic changes? Obviously, every game is obviously different scenario will come, and we'll try to cope up with that, obviously, and what we could have done better, they do better here, obviously, and we'll try to restrict them below 110 and 100, obviously. Okay, below 110, you mentioned that. Thank you for that. Do you have any changes to the side? So we have one changes, because in the last game, Subhana got out for the concussion, and in place of Dilara comes in. Okay, so one change. Thank you very much, and wish you all the best. Thank you. So the news from the middle is that India again have won the toss, and again they're going to have a bat first. সো আমরা টসের ফলাফল পেয়ে গেছি। ভারত টানা 3টা টি-20-র প্রত্যেকটাই টস জিতেছে, এবং আজকে আরও একবার হরমনপ্রীত কৌর ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলটা দেখে নেব আজকে ভারত দলে কারা কারা খেলছেন। হরমনপ্রীত কৌর, দ্য ক্যাপ্টেন, অমনজোত কৌর, দীপ্তি শর্মা, দেবিকা বৈদ্যা, যিনি আজকে হার্লিন দেওলের জায়গায় দলে এসছেন, জেমিমা রদ্রিগেজ, মিনু মানি, পূজা ভাস্ত্রকর, রাশি কানোজিয়া, যার ডেবু হচ্ছে আজকে ইন প্লেস অফ অনুষা, এবং শেফালি ভার্মা, স্মৃতি মান্দানা, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইয়াশতিকা ভাটিয়া। বাংলাদেশ দলেও আজ পরিবর্তন আছে। শোভানা মুস্তারি, যিনি শেষ ম্যাচে ব্যথা পেয়েছিলেন, ইনফ্যাক্ট ব্যাটই করতে পারেননি,
তাকে আজকের ম্যাচে দলে রাখা হয়নি এবং দিলারা তার জায়গায় আজকে খেলবেন। বাংলাদেশ দলটাও আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। নিগার সুলতানা জ্যোতি ক্যাপ্টেন, দিলারা আক্তার যার কথা বলছিলাম আজকে চলে এসেছেন দলে, ফাইমা খাতুন, মারুফা আক্তার, নাহিদা আক্তার, রাবেয়া খান, দুজন লেগ স্পিনার রয়েছে বাংলাদেশ দলে, ঋতুমণি, শামিমা সুলতানা, সাথী রানী যিনি এই সিরিজে ডেবু করেছেন এবং স্বর্ণা আক্তার, সুলতানা খাতুন। দুজন আম্পায়ার মাঠে চলে এসেছেন এর মধ্যে। আজকের ম্যাচ অফিসিয়ালস কারা রয়েছেন সেটাও আপনাদের জানিয়ে দেব। অনফিল্ড আম্পায়ার দুজন আলী আরমান এবং মাহফুজুর রহমান, যাদেরকে আপনারা টিভি পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন, এবং আজকের টিভি আম্পায়ার হচ্ছেন মনিরুজ্জামান। রিজার্ভ আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন সাথীরা জাকের জেসি এবং ম্যাচ রেফারি আক্তার আহমেদ। খেলা শুরুর একেবারেই শেষ মুহূর্তে আমরা শেষ টিম মিটিংটা বাংলাদেশ সেরে নিল। এই সিরিজে ফেরার সুযোগটা নেই, কিন্তু শেষ ম্যাচটা জিতে ভারতকে চমকে দেওয়ার সুযোগটা বাংলাদেশের থাকছে। এবং আমরা প্রথম দুটো ম্যাচেই দেখেছি কি পরিমাণ স্পিনাররা মিরপুরের এই উইকেট থেকে বাড়তি সুবিধা নিয়েছেন। তারপরও ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর আজকে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হয়তো তিনি ভাবছেন যে আজকে কিছুটা ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হতে পারে। বাংলাদেশ দল আজকেও একটা স্পিন নির্ভর দল নিয়ে নেমেছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে খেলা শুরু হবে। পুরো সিরিজ জুড়েই যে দুজন ভারতের হয়ে ওপেন করছেন সেই দুজনই মাঠে চলে এসছেন, শেফালি ভার্মা এবং স্মৃতি মান্ধানা। স্মৃতি মান্ধানার জন্য একটা বিশেষ দিন, 200তম ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলতে নামছেন এই বাঁহাতি ওপেনার। সো নিঃসন্দেহে একটা বড় অর্জনই বটে। বাংলাদেশ শুরু করছে উইথ আ পেস অ্যাটাক। মারুফা তিনি শুরু করবেন এই দায়িত্ব। এবং মারুফা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে 8টা ম্যাচ খেলে 9টা উইকেট নিয়েছেন। তার সেরা বোলিং ফিগার টি20তে 23 রানে 3 উইকেট এবং ইকোনমি হচ্ছে 6.80। একটা স্লিপ অ্যাজ অলওয়েজ মারুফা স্টার্ট করেন উইথ আ স্লিপ। একটা গালি রয়েছে, একটা পয়েন্ট, একটা শর্ট কাভার, মিড অফ, মিড অন এবং শর্ট ফাইন লেগ। স্কোয়ার লেগে একটা প্লেয়ার ডিপে রয়েছে এবং পয়েন্টে একজন ডিপে রয়েছেন। স্টার্টিং উইথ স্লোয়ার অ্যান্ড সুইঙ্গার। আমরা সবসময় দেখেছি যে মারুফার সুইং করার একটা বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে এবং পেসের এগেনস্টে যে শটটা খেলেছেন, খুব যে কমফোর্টেবল ছিলেন স্মৃতি মান্দানা সেটা নয়। তারপরও ইনিংসের প্রথম রান এবং স্মৃতি মান্দানাও তার রানের খাতাটা খুললেন। শেফালি ভার্মা তার 59তম ম্যাচ, টি20তে 58 ম্যাচে 1352 রান আছে তার, 73 হাই স্কোর এবং 23.71 এভারেজে এখন পর্যন্ত খেলে চলেছেন। গ্যাপটা আদায় করেছেন, ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই ডাবলটা আদায় করলেন, নিজের রানের খাতা করলেন। কমফোর্টেবল শট, কিছুটা ভেতরের দিকে ঢোকা বলকে ব্যাটের মাঝের অংশটা ব্যবহার করে সেটাকে কাউকোনার অঞ্চলে ঠেলে দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন করেছেন শেফালি ভার্মা। শেফালি ভার্মার 58 ম্যাচে 50 ছুঁয়েছেন 5 বার। আরও একবার কিছুটা সুইং আদায় করেছেন, এবার ব্যাটে নয় প্যাডে খেলেছেন।
নিজের বলে নিজেই ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে মারুফা আক্তার খুব রিদমে বোলিং করতে পছন্দ করেন, একটা শর্ট রান আপই নেন, কিন্তু জেনুইন ফাস্ট বোলারের যেই গুণাবলীগুলো প্রয়োজন তার অনেকটাই রয়েছে মারুফার। এবং এই ধরনের উইকেটে প্রথম দু ম্যাচে খুব বেশি কিছু করার সুযোগটা ছিল না স্পিনারদের, পেসারদের দুঃখিত। শেষ ম্যাচে 2 ওভার বল করেছিলেন মারুফা। এবার ব্যাট অ্যান্ড প্যাড ইনিংসের দ্বিতীয় ডট বল আদায় করেছে বাংলাদেশ। কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে খেলার চেষ্টা করেছিলেন শেফালি ভার্মা। বিউটিফুল মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, হোম অফ ক্রিকেট। এবং যারা বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে এই ম্যাচটি সরাসরি দেখছেন তাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে গেটগুলো ওপেন রয়েছে মাঠের, যে কেউ এই খেলাটি দেখতে পারবেন। এগেইনস্ট দ্য পেস খেলার চেষ্টা, কিছুক্ষণ বলটা হাওয়ায় ছিল বটে, সুলতানার সামনে ড্রপ খেয়েছে, কিছুটা হাত খুলে খেলার চেষ্টা করছেন শেফালি ভার্মা একেবারেই প্রথম বল থেকে। যেমনটা বলছিলাম যে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে এই পুরো সিরিজ। আজকে তৃতীয় টি20, এরপর 3টা ওয়ানডেতে 2টো দল মুখোমুখি হবে এই মাঠেই। এগেইনস্ট দ্য পেস আবারও খেলেছেন, এবার হয়তো প্রথম 4টা আদায় করে ছাড়বেন ইনিংসের। বিউটিফুল টাইমিং এগেইনস্ট দ্য পেস, তার সুইফট ব্যাটিং এবং বলটাকে হাফ ভলি বানিয়ে অন সাইডে পুশ করেছেন। ওভারটা শেষ হলো উইথ দিস বাউন্ডারি। প্রথম ওভার শেষে ইন্ডিয়া ওমেন 7 ফর নো লস। নিগার সুলতানা জ্যোতি যেটা করে চলেছেন থ্রু আউট দি সিরিজ, বোলিং ওপেনিং পেয়ারে একজন স্পিনারকে তিনি আক্রমণে নিয়ে আসছেন। এবং সুলতানা খাতুন বিশাল দায়িত্ব, তার আরও একবার ব্রেক থ্রু এনে দিতে হবে। সুলতানা খাতুন 4 ম্যাচে 6টা উইকেট নিয়েছেন, একেবারেই তার টি20 এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে রয়েছেন। ভারতের বিপক্ষে এই সিরিজে 21 রানে 3 উইকেট নিয়েছেন, যেটা তার ক্যারিয়ার বেস্ট। এভারেজটাও চমৎকার, 16.66 ইকোনমি, 6.25। একটা স্লিপ রেখে বল করছেন। অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ বাংলাদেশের, পায়ে লেগেছে, আবেদনও করা হয়েছে, ব্রেক থ্রুটা এসে গেল এবং স্মৃতি মান্দানা তার ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ারের 200তম ম্যাচটা একেবারেই মন খারাপের মতো করে মাঠ ছাড়ছেন। স্মৃতি মান্দানার উইকেটের পতন এবং দ্বিতীয় ওভারেই ধাক্কা দিয়েছে বাংলাদেশ। সুলতানা খাতুন যে কাজটা করে চলেছেন এই সিরিজে, বারবার ব্রেক থ্রু এনে দিচ্ছেন বাংলাদেশকে, সেই ব্রেক থ্রুটাই আবারও এনে দিয়েছেন এই তৃতীয় ম্যাচে। আগের 2 ম্যাচে তার বোলিং কোটার পুরোটাই করেছেন, 4 ওভার করে 8 ওভার বোলিং করেছেন এবং 6টা উইকেট এই সিরিজে আজকের ম্যাচের আগেই আদায় করেছেন 5টা এবং আজকে তার 6ষ্ঠ উইকেটটা পেয়ে গেছেন। নিচু হয়ে গিয়েছিল স্মৃতি মান্দানা, ব্যাকফুটে খেলার চেষ্টা করেছেন, শেষ মুহূর্তে ডিসাইড করেছিলেন অন সাইডে খেলবেন, কিন্তু এত নিচু হয়ে যাওয়া বলটাকে আর খুব ভালোভাবে কানেক্ট করতে পারেননি। ব্যাটের উল্টো পাশে লেগে ফার্স্ট স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের হাতে ধরা পড়েছে। জেমিমা রদ্রিগেজ নিউ ব্যাটার, টি20-র 83তম ম্যাচ, 1723 রান, 76 তার সেরা ইনিংস। ব্যাকফুটে গিয়ে অনসাইডে পাঞ্চ করেছেন, একটি রান পাবেন, দুজন ফিল্ডার ছুটে যাচ্ছেন। কমফোর্টেবল স্টার্ট ফর জেমিমা রদ্রিগেজ। ডিসেন্ট
T20 এভারেজ অলমোস্ট 30 ছুঁই ছুঁই এবং 82টা ম্যাচের মধ্যে 10 বার 50 পেরোনোর সাফল্য রয়েছে তার। শেফালি ভার্মা এখন পর্যন্ত ব্যাট হাতে এই সিরিজে তেমন কোনো সাফল্য এনে দিতে পারেননি, বল হাতে অবশ্য ভালোই অবদান রেখে চলেছেন। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন, বল হাওয়াতে, ফিল্ডার ছুটে যাচ্ছেন, সেখানে দুজন ফিল্ডারের মাঝে পড়লো। এক্স্যাক্টলি যে শটটা খেলতে চেয়েছেন সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারেননি, কিন্তু গ্যাপটা ঠিকই বের করে ছেড়েছেন। লং অফে চলে আসা বলটা থেকে আরও দুবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন এবং শেফালি ভার্মা পৌঁছে গেছেন ব্যক্তিগত 8 রানে। শেফালি ভার্মার এগেনস্টে অবশ্য কোনো স্লিপ নেই। অফ সাইডটাকে ঢাল বানিয়ে বোলিং করছেন সুলতানা খাতুন। অন সাইডে 3 জন ফিল্ডার রেখেছেন, এবার হাওয়ায় তুলে দিয়েছেন, ফিল্ডার আছেন সেখানে, একটুর জন্য বেঁচে গেলেন এ যাত্রায় শেফালি ভার্মা। এবং ডেফিনেটলি বোলার সুলতানা ইজ নট হ্যাপি। ফিল্ডারের কাছ থেকে আরও একটু এফোর্ট এক্সপেক্ট করছিলেন। 11 for 1। আমরা একটু দেখে নেই, কিছুটা ফ্লাইট ছিল বলে, উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে খেলেছিলেন এবং লং অনে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার ছুটে গিয়েছিলেন বটে, ক্যাচটা তালুবন্দি করতে পারেননি। 1 বাউন্সে তার হাতে এসছে। 11 for 1 ইন্ডিয়া ওমেন। দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে। টস হেরে আজকেও বোলিং করছে বাংলাদেশ। ঠিক যেন প্রথম শটেরই পুনরাবৃত্তি। জেমিমার কাছ থেকে ব্যাকফুটে অন সাইডে পাঞ্চ করেছেন, আরও একটা রান। 1 ওভার 5 বল শেষে 12 1 উইকেটে। আর্লি ব্রেক থ্রু বাংলাদেশ যেটা এক্সপেক্ট করেছিল সেটা দ্বিতীয় ওভারেই পেয়ে গেছে। দেখার বিষয় ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি মারুফাকে অপর প্রান্ত থেকে কন্টিনিউ করেন নাকি আরও একটা স্পিন অ্যাটাক আমরা দেখব। দারুণ বোলিং, উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে কিছুটা টেনে দিয়েছিলেন, পয়েন্টে ঠেলেছেন, রান পাবেন না শেষ বল থেকে। 2 ওভার শেষে 12 1 উইকেটে ভারত। কমেন্ট্রি বক্সে আমার সাথে যুক্ত হচ্ছেন সমন্বয় ঘোষ। ওয়েলকাম সমন্বয়। Thank you very much, Taiburunto. Yet again, India captain Harmanpreet Kaur has won the toss, and she's won the toss 3rd time in a row. But in the 2nd time in a row, she's decided to bat first here at Mirpur Sher-e Cricket Stadium. They've lost their first wicket already in the previous over. Sultana Khatun getting the breakthrough. Smriti Mandhana is already back in the dugout. Maruf Akhtar. Was short outside off, and Jamima was onto it very quickly. She's timed it very nicely too, but straight to the fielder. So to no avail on this occasion. The previous match, the 2nd T20 international, India managed to score 95 for 8. Yes, there was a good start. Now that's a glorious stroke from Jamima. It was full and in the slot. Nice stride forward, and what a shot from Jamima, piercing the gap on the offside. And that's a very well hit boundary. There's the shot. Nice forward stride forward, opening the face of the bat, and it runs away through cover point region. Maruf Akhtar has a lot of potential, but this is where it's all part of the learning curve. This time change of pace, pitched it short also.
Jemima will be happy with a single. Still very young, Marfa Akhtar. Be learning from her mistakes. 9 wickets in her T20 career. As of now, best of 3 for 23. Yet to get a wicket on this match so far. Now, missed out opportunity. That's what Shefali Verma feels. She's looking to hit it hard. Yes, she was trying to hit it straight also. But perhaps just opting for more power and missing it altogether. Not much swing on offer from Marufa today. Previous 2 occasions, we've seen her move the ball a bit. This time she connects it, hits it straight to the bowler. Marufa has hurt her hand. It was hit so hard. Was hit with some venom by Shefali Verma. She is a powerful hitter and it was in the slot. Thankfully, no boundary for Bangladesh, but in the process, it has hurt Marufa Akhtar. Full in the slot, hit it hard. Was it a catch? I think so. Rebound of her palm also, but it is gonna hurt. It's gonna sting pretty bad. For Bangladesh, they'll be hoping that Marufa can still bowl. It's nothing too dangerous. Still a ball remaining in this over. Question is, will she be able to finish the over? It is the non-bowling arm, but it's still important. Non-bowling arm is also very important. The action, the follow-through, how you aim, the non-bowling arm is very important also, but hopefully she will be able to finish the over. Nigar Sultana Jyoti, the captain, is there. Had got a bit gloomy just a little while earlier here at the Mirpur Sher-e Bangla, but the sun is out again. This wind prevails also here in Mirpur, as you can see. The third T20 international between India and Bangladesh. Yes, she's up. Good news for Bangladesh. So Marufa on course to finish the over. She's conceded 5 runs in this match. In this over. Beg your pardon, so far. Again, it was full in the air. Away from the fielder at mid-wicket. Goes too long on. Gets the single. So 6 runs of the third over. Some venom from Shefali Verma. After 3 overs, India women are 18 for 1.
Jemima Rodriguez, non-striker sent Shefali Verma down on one knee. That one seemed to have gotten a bit low from Sultana Khatun. She's got a wicket in her previous over. The wicket of Smriti Mandhana. She scored 1 of 2. Comes down the wicket and nicely played in a composed manner along the ground. Will get a single. The Shefali. Smriti Mandhana, she scored 38 of 34 in the first T20 international. Now, this match, she has become, speaking of Smriti Mandhana, is the 4th international women's player for India who played 200 matches. Effort from the fielder at mid wicket, misses it. So kudos to Smriti Mandhana for being the 4th player, only the 4th player for India women to complete this feat of 200 matches. Down the wicket, Shefali connects it, but straight to the fielder, finds the fielder also, and Sultana Khatun strikes again. Back-to-back wickets in back-to-back overs for Sultana Khatun. It was in the slot for her to play the shot, but she only found the fielder. খুব ঠান্ডা মাথায় ক্যাচটা ধরেছেন সেখানে লং অনে দাঁড়িয়ে থাকা স্বর্ণা আক্তার এবং পাওয়ার প্লের মধ্যে দ্বিতীয় আঘাত বাংলাদেশের। দারুণ বোলিং করে চলেছেন থ্রু আউট দ্য সিরিজ, একেবারে ইয়াং ইন্টারন্যাশনাল অ্যারেনাতে। সিরিজেই তার 7ম উইকেট প্রথম 2 ম্যাচে 5টা, এবং এই ম্যাচে ভারতের যে 2টো উইকেট পড়েছে 2টোই তার। দারুণ বোলিং করছেন, জেমিমাকে ব্যাকফুটে খেলতে বাধ্য করছেন লম্বা সময় ধরে, এবং শেফালি ভার্মা যে চার্জটা করেছেন রিপ্লেতে দেখে নেব আমরা। কিছুটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্লটে পেয়েছিলেন বটে, শটটা হাওয়ায় ভাসিয়ে খেলেছেন। এনাফ ডিস্টেন্স কভার করতে পারেননি স্বর্ণা, ইজি ক্যাচ ধরেছেন এবং তৃতীয় উইকেটের পতন। Yeah, it was in the slot. The trap was set for Shefali Verma, and it's a good catch taken by Sharna Akhtar at long on. We've seen Shefali Verma go for this lofted stroke, playing it along the V in the previous over. Was targeting Marufa on that occasion. They were pitching it up to her. So did Sultana, but long on was placed for this. So strategy working for Bangladesh. Slip in position for the captain. Plays it straight off the mark. With a single is the India captain Harmanpreet Kaur. জেমিমা রদ্রিগেজের জন্য আরও একটা বড় পরীক্ষা। বাংলাদেশ দল পাওয়ার প্লেতে গেল ম্যাচের মতোই ব্যাক টু ব্যাক আঘাত করেছে এ ম্যাচেও, এবং দায়িত্বটা পালন করে চলেছেন সুলতানা। এগেন্স্ট দ্য স্পিন খেলার চেষ্টা করেছেন, ঠান্ডা মাথায় ব্লক, এবং ওভারটা শেষ হয়ে গেল উইথ দিস ডট। 4 ওভার শেষে ভারতীয় রান 21, 2 উইকেটে। মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে বাংলাদেশ এবং ভারতের একেবারেই পারফর্ম করতে পারেননি ব্যাট হাতে। আজকে একটা বড় দায়িত্ব তার, এবং শুরুতেই ফেস করবেন নাহিদাকে। আগের ওভারে
সুলতানা 3টা রান দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উইকেট আদায় করেছেন। 21 for 2। যেটা জোরের উপর ছেড়েছিলেন বলটা আউটসাইড অফ, পয়েন্টে খেলেছেন, রানটা পাবেন না। বাংলাদেশ স্লিপ পজিশনের ফিল্ডারটা চেঞ্জ করেছেন এবং পয়েন্টের ফিল্ডারকে স্লিপে নিয়ে আসা হয়েছে। সো একটা স্লিপ, একটা পয়েন্ট, একটা কভার পয়েন্ট, একটা কভার এবং লং অফ, মিড অন। হরমনপ্রীত করের জন্য এমন ফিল্ডিং সাজানো হয়েছে, ভালো টার্ন আদায় করছেন উইকেট থেকে নাহিদা এবং কিছুটা পেসও রয়েছে তার বলে সামনে। Yeah, she's getting some purchase of the wicket, some turn on offer, but as of now, she tried to bowl it a bit flat. Something indicated from behind the stumps by Jyoti. Now she crosses over and sweeps it in the air. One bounce for 4. That's the first boundary in this match from the bat of Harmanpreet. And what a way to bring it up. এক্সেলেন্ট ব্যাটিং। প্রথম দুটো বল দেখেছেন ঠান্ডা মাথায় এবং সফল করে অফ স্টাম্পের বাইরে সরে এসে বিশাল একটা গ্যাপ রয়েছে অন সাইডে, সেটা দেখেছেন এবং এই গ্যাপ বের করতে বেশ পারঙ্গম ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন। স্কোয়ার লেগের মাথার উপর দিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছেন, কেউ ছিল না সেখানে। দারুণ একটা শট, নিজের প্রথম বাউন্ডারি আদায় করলেন এবং যে চাপটা তৈরি হচ্ছিল ব্যাক টু ব্যাক উইকেট পতনে, সেটা কিছুটা রিলিফ করেছেন। 25 for 2 এগেন্স্ট দ্য স্পিন। আরও একবার খেলেছেন, এক্স্যাক্টলি একই চ্যানেল মেনটেন করে বোলিং করে চলেছেন সেখানে নাহিদা। আউটসাইড অফ, ব্যাটের একটা এজ হয়তো এক্সপেক্ট করছেন, স্লিপে ফিল্ডার রাখা আছে এখনও, বাট ইটস অলওয়েজ ডিফিকাল্ট বোলিং এগেনস্ট ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। 153টা ম্যাচ খেলেছেন T20-তে, হিউজ এক্সপিরিয়েন্স, 3112 রান। অ্যানাদার ডেলিভারি যেটা কিছুটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। গুড বোলিং। 4 dots and a boundary so far in this over. Jyoti indicating her fielders they should be on the edge of the circle, not walking forward too much. Fletcher in the block hole. Dot ball to end the over. So just that boundary of this fifth over. India are 25 for 2. Maruf Akhtar, she's back on the field. She's hurt herself while bowling to Shafali Verma. Bowled it full, and that strike from Shafali was hit hard, straight back to her, hit her left hand, did hurt her probably. She's taken some treatment and now she's back on the field. Change of ends for her. Maruf Akhtar now bowling from the media end. Short, outside off. This is well fielded. This is very well fielded by Fahima. Fahima Khatun fielding at point. A dive to her right and definitely denying a single. Jemima was calm. She did start the run, but then went back also. So Jemima Rodriguez and Harmanpreet Kaur, they have a job in hand. Some partnership to build. Again, back of a length from Marufa. Ball keeping a bit low. Just have a feeling, not observing that zip from Marufa today.
which we could see in the previous two matches, especially with the new ball, the first spell from her. Full outside off. It was nicely timed, but straight to Fahima again, who's a very good fielder. Fielding at point. Harman, definitely a shot of a player in form from Harmanpreet. Was the player of the match in the first T20i. Scored a 50. ক্যাপটা আদায় করেছেন এবং একটা সিঙ্গেলও পেয়ে গেছেন সেখানে। হরমনপ্রীত কৌর খুব ভালো ব্যাটিং করেছেন প্রথম ম্যাচে, যদিও একটা লাইভ আছে তার, বাট ম্যাচটা শেষ করেছেন। এই সিরিজের একমাত্র 50টাও তার ব্যাট থেকে এসছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড জেমিমা রদ্রিগেজের আজকে 83তম ম্যাচ, 30 এভারেজ। ভালো একজন ব্যাটার যিনি লম্বা সময় ধরে ভারতের টপ অর্ডারকে সাপোর্ট দিয়ে চলেছেন। বেশ ভালো ডেলিভারি, প্রলোভন ব্যাটসম্যানের জন্য কাট করতে চেয়েছিলেন বটে, ব্যাটে বলে হয়নি। এবং ভেরি গুড থিঙ্কিং বাই বাংলাদেশি ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি মারুফাকে আরেকটা এন্ড থেকে নিয়ে এসে বোলিং করাচ্ছেন। এবং একমাত্র বোলার আমরা দেখছি সমন্বয় যে বাংলাদেশের হয়ে থ্রু আউট দ্য সিরিজ পেসার ইনফ্যাক্ট খেলছেন, এবং আজকে একটু আর্লি 3টা ওভার করে ফেললেন, নট ইউজুয়াল ইন দিস সিরিজ। Well, but last delivery in particular was much better from Marufa. Some change of pace now. End of the over with the dot ball. This is a much better over from Marufa. Just the 2 runs from it after 6 overs. India are 27 for 2. Played with soft hands. And this is exactly what they need to do while building up a partnership. This is exactly what was missing in the previous match from Bangladesh batters. When you're rebuilding an innings in the middle overs in particular, you need to be able to rotate the strike. Play with soft hands, find the gaps, take the singles and wait out for the bad deliveries. It's exactly what they're doing at the moment. এক্স্যাক্টলি সমন্বয়, রোটেটিং দ্য স্ট্রাইক খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই ধরনের স্লো টার্নিং উইকেটে এটা আরও বেশি ক্রুশাল হয়ে যায় যখন একটা লো স্কোরিং ম্যাচ হয়। আই এম প্রিটি শিওর যে সেকেন্ড ম্যাচ শেষে টিম ম্যানেজমেন্টও সেটা রিয়েলাইজ করেছে। স্ট্রাইক রোটেশনে বাংলাদেশ ব্যাটারদের দুর্বলতাই হয়তো 8 রানে ম্যাচটা হেরে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এগেন্স দ্য স্পিন খেলেছেন, সুইপ করেছেন, অনেক জোরে মেরেছেন, ফিল্ডার আছেন সেখানে। শেষটা ভালো হলো না, এবং ব্যাটসম্যানকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। দ্যাট ওয়াজ এ রিয়েলি গুড শট। জেমিমা একটা বাউন্ডারি পেয়ে গেছেন, এবং আগে থেকেই হয়তো এই জোনটা টার্গেট করে রেখেছিলেন। দ্যাট ওয়াজ এ রিয়েলি গুড শট। Played it against the turn. It was full, yes, but she knew that there was a gap between that fielder at deep mid wicket and deep backward square leg. And as Ananto mentioned, she timed it, played it very hard. Again, much flatter. Some sharp
bowling, what we can notice here is the Bangladesh spinners are going for the faster deliveries. The third T20i on the same pitch, so the wicket might vary in terms of bounce, but not as much turn so far as observed in the previous two matches, particularly in the last match. Nicely played and quick single taken. So yes, and this is what it can do. When you're taking singles regularly and you have that odd boundary, and all of a sudden after out of 5 deliveries you already scored 7 runs of the over. Flighted, played straight to cover. So 7 runs of the 7th over. India are 34 for 2. অন সাইডে খুবই স্ট্রং। This time full. Played it straight back to the bowler. Harmanpreet, 153 matches, above 3,000 runs, best of 103. 111 half centuries in this. Oh, that's a stumping opportunity. That's very well done by the bowler, and Nigar Sultana Jyoti also referred upstairs. দারুণ প্রচেষ্টা বাংলাদেশের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে, এবং থার্ড আম্পায়ারের কাছে যেতে হবে এ যাত্রায়। হরমনপ্রীত কৌর তিনি বেঁচে গেছেন কিনা আমরা থার্ড আম্পায়ারের সহায়তায় কিছুক্ষণের মধ্যে জেনে যাব। এক্সিলেন্ট বোলিং বাই নাহিদা, এবং নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতির এফোর্টটাও প্রশংসার দাবিদার। Definitely that's a fair delivery. এবং আমরা এখন অপেক্ষা করছি। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, লাস্ট মিনিটে রিয়েলাইজ করেছেন যে এই শটটা খেলতে পারবেন না, এবং খুব চতুরতার সাথে ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর ক্রিজে ফিরে এসছেন। খুব রেয়ার সিন সমন্বয়ে এ ধরনের উইকেট ছেড়ে
শট খেলতে চাইছিলেন কিন্তু লাস্ট মিনিটে শটটা প্রত্যাহার করেছেন এবং কেম ব্যাক টু দ্য ক্রিজ, যে উইকেটটা বাঁচিয়েছেন। থার্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্তটা আমরা এখনো পাইনি, বাট আই গেস নট আউট। It seems like it. Good cricket all around, to be fair. And Nahid Akhtar saw that Harmanpreet was taking a charge, coming down the wicket straight away. She delivered it wide from her, dragged it wide. Then in the process defeated the batsman, and Jyoti quickly grabbed it. Now this time much better fielding is expected of Fahima, and that's what she expects of herself, but she was fielding on another pitch. It was on her right, so not the easiest of things, diving on the pitch. 3 runs so far. So just going back to that stumping opportunity, it was well done by Jyoti behind the stumps also, but Harmanpreet was equally fast or faster perhaps. Now this is a great shot. This is a great shot from the young Jemima Rodriguez. How well she has placed it was magnificent. Went off to the back foot, removed the front leg, and then even though the delivery was keeping low, she's timed it and placed it to perfection and ends the over with a boundary. After 8 overs, India are 41 for 2. That's what I was referring to, away from that fielder at mid-on and that fielder from deep mid-wicket. Made sure that in between those two, very calculated, very articulate from Jemima. 7 runs of that Nahid Akhtar over. Fahima to continue from the other end. Again trying to drag it from outside the off stump, going for the sweep, but quick single taken. This is good calling from Jemima in particular. She did not time it properly, Herman. Umpires Mahfuz Rahman Litu and Ali Arman Rajon on field. TV umpire AIM Moniruzaman Tinku giving that not out decision a little while earlier in the previous over. Full again going for the sweep, this time Jemima, but again quick calling from the non-strikers end. This time Harman was there, and such is the understanding between the two batters. Just calling and going for it. We've seen how significantly Bangladesh have fielded better in the previous match, but now this pair in the middle are keeping the Bangladesh fielders on their toes. Down the track, কোনো ফিল্ডার নেই সেখানে, ফিল্ডার থাকলেও কাজ হতো না। যে শটটা মেরেছেন সেটা হাওয়ায় ভেসে চলে গেছে লং অনের ওপর দিয়ে। ফার্স্ট 6 অফ দ্য ম্যাচ, এক্সাইটিং ব্যাটিং বাই ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর। কেন এত এক্সপেরিয়েন্সড তার প্রমাণটা দিলেন এই শটটা এগেনস্ট দ্য স্পিন। ইজি পিক ছিল তার জন্য, উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসছেন, স্লটে রেখেছেন এবং সিম্পলি ইউজিং ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাট এবং লং অনকে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। দুর্দান্ত শট হরমনপ্রীত কৌরের কাছ থেকে, বেশ ভালো ডেলিভারি। এবার কামব্যাক ডেলিভারি, কিছুটা টার্ন ছিল এবং ব্যাটসম্যান লাস্ট মিনিটে শট খেলবেন না ডিসাইড করেছেন। একটা বড় 6 কনসিড করার পর যেরকম ডেলিভারি হওয়া উচিত তেমনটাই করেছেন ফাহিমা, বিং ভেরি এক্সপেন্সিভ নাও। সুইপের চেষ্টাটা সফল হলো না। 1 ওভার 5 বল করেছেন এখন পর্যন্ত এবং 15 রান কনসিড করেছেন। ওভার বাউন্ডারি কনসিড করতে হয়েছে তাকে। ওভার থেকে এখন পর্যন্ত 8টা রান পেয়েছে ভারত, যারা এরই মধ্যে এই সিরিজের প্রথম দুটো ম্যাচ জিতে 2-0-তে সিরিজে এগিয়ে গেছে। ইটস আ ভেরি চিকি সিঙ্গেল, গুড রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস, যেটার কথা সমন্বয় বলছিল, খুবই নেসেসারি ইন T20। ওভারটা শেষ হলো উইথ সিঙ্গেল নয়, ওভার শেষে 52 উইকেটে ইন্ডিয়া। There again, Harmanpreet playing with soft hands.
We've seen her hit a maximum, hit a 6 in that over. But again, there are 3 singles apart from that 6, which needs to be complemented. It's very underrated, that rotation of strike, taking singles and doubles. And what they're doing is they're challenging the Bangladesh fielders. And now they're, again, like the first T20i, kind of trying to dictate the terms. Now the opening batters are back in the dugout, and Jemima Rodriguez and Harmanpreet, they're building a partnership, and Rabia Khan, the other leg spinner, has been brought on by Nigar Sultana Jyoti, looking for a breakthrough. Flighted delivery outside the off stump. Nicely leaning onto it was Harmanpreet. Single of the first delivery. So Nigar Sultana Jyoti trying out her different options she has in her armor, while these two are cruising along. 50 is up for India women. And the partnership, it's a very good partnership. Again, see, soft hands from Jemima. Places it, soft hands and quick single taken. And the look, they're just looking at each other, playing with soft hands, and they know straight away that understanding is there. And that's this, what it does is builds pressure on the opposition. দারুণ রান, আরও একবার যেটা সমনে বলছিলেন সেটাই করে দেখেছেন দু ব্যাটার। দারুণ বোঝাপড়া, চোখের ইশারা হয়ে যাচ্ছে এক একটা রান, অন সাইড, অফ সাইড, প্লেসমেন্ট এবং জাস্ট ইয়েস স্ট্রাইক এক্সচেঞ্জ। ভারতের পাওয়ার প্লেতে দুটো উইকেট পড়ে যাওয়ার পর যে চাপটা ছিল সেটা অনেকখানি কমে গেছে, এবং দু ব্যাটার তাদের কন্টিনিউয়াস স্ট্রাইক রোটেশনের মাধ্যমে রানটাকে খুব সহজে 50-এর ওপরেও নিয়ে গেছেন। সমান তানে খেলছেন দু ব্যাটার। এক ফুটে গিয়ে কাট করার চেষ্টা করেছেন, এবার ফিল্ডার আছেন। হরমনপ্রীত কৌর স্ট্রাইকে চলে আসবেন। 20 রানে রয়েছেন ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন। জেমিমার ব্যাট থেকে এসছে 22, এবং যেটা বলছিলাম যে আগের দুটো ম্যাচ জেমিমা খুব ভালো পারফর্ম করতে পারেননি। একটাতে কোনো মতে 2 অঙ্কের ঘর পেরিয়েছিলেন, কিছুটা আউটসাইডে ছিল, আর একটু ফ্লাই করলে হয়তো পয়েন্টে যেতে পারতো। এগেনস্ট দ্য লেগ স্পিনার্স এ দু ব্যাটার খুব ভালো ব্যাট করছেন। এর আগে ফাহিমাও তার লেগ স্পিনে চেষ্টা করেছেন উইকেট নেবার, কিন্তু হরমনপ্রীত কৌর স্পেশালি খুব সহজেই তাকে হ্যান্ডেল করেছেন। ওভারের শেষ বলে আরও একটা সিঙ্গেল। এক্সিলেন্ট রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। হরমনপ্রীত কৌর and Jemima Rodriguez। 10 ওভার শেষে 55, 2 উইকেটে ইন্ডিয়া। Sultana Khatun, the only Bangladesh bowler among the wickets. She's bowled well. She's given away 8 runs in her 2 overs. So it's her economy column also, which should be noticed apart from the wickets column. Marfa has bowled 3 overs already, gone for 15 today. Nahida 11 of her 2. And Fahima Khatun has been the most expensive of the lot so far. Still 2 overs left in her quota. Rabia Khan just the single over, giving away 5 runs. So at the moment, India are 55 for 2 at the end of 10 overs. Time for a drinks break. Even though after the power play, India were 27 for 2. So this it's a good comeback. It's good rebuilding and rehabilitation from Jemima Rodriguez and Harmanpreet Kaur. Brilliant partnership. Even though
is just of 35 runs, but they are back in the driver's seat. It's very well played. 20 of 22, beg your pardon, 22 of 20 by Jemima and 21 of 24 by Harmanpreet. 3 boundaries so far for Jemima, 1 boundary and a 6 for Harmanpreet. But apart from that, each of them have regularly taken singles and doubles, and that is how they've kept the Bangladesh fielders on their toes. At the end of 10 overs, India are 55 for 2. Take a short break and come back. Earlier in the day, India winning the toss and electing to bat first. The pleasure of speaking to Harmanpreet Kaur, the captain. She mentioned they would want to bat first again. They've spoken to themselves, even though they did get a start in the second T20i. They did not manage to capitalize. Smriti Mandhana 13 and Shafali Verma 19 on that occasion, 33 they got from the opening pair. The difference has been that they did not get the start from the opening pair today. Early wicket by Sultana, the one bowling now. She's managed to send Smriti Mandhana back to the pavilion. But now a healthy partnership between Jemima and Harmanpreet. Jemima's wicket was taken by Rabia Khan in the previous match. Sultana Khatun did manage to take that important wicket of Harmanpreet in the first delivery. She had bowled him with a beautiful delivery. Now she's been persisted with, and she has extracted some purchase from this wicket, some bounce on offer from Sultana. And what India is doing is, India are playing her with some respect. Nothing rash. Bit of shuffle going onto the back foot, placing it to the onside for a quick single. উইকেট দরকার বাংলাদেশের, এবং সেই কাজটা করবার জন্য বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন তার সেরা অস্ত্রটাকে আরও একবার ফিরিয়ে নিয়ে এসছেন সুলতানা। আজকের ম্যাচের 2টো উইকেটই নিয়েছেন, তার আগে আরও 5টা উইকেট 2 ম্যাচে। এই লেট শট অনেক দেরিতে ব্যাটার ফেস ওপেন করেছেন, কিন্তু 2টো রান এক্স্যাক্টলি খুব ইজিলি পিক করেছেন। ফিল্ডারের হাতে বল ছিল যখন দ্বিতীয় রানটি স্টার্ট করেছেন হরমনপ্রীত কৌর, বাট স্টিল খুব কমফোর্টেবলি দ্বিতীয় রানটাও পূর্ণ করেছেন। দারুণ বোঝাপড়া, এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় অন্তত 5 থেকে 10টি রান শুধুমাত্র ভালো বোঝাপড়ার কারণে 2 ব্যাটসম্যান তাদের ট্যালিতে অ্যাড করেছেন। 59 for 2 after 10.5 overs. এবার অবশ্য রানটা পাবেন না, ফিল্ডার খুব দ্রুত নিজের পজিশনে চলে এসছেন। 11 ওভারে খেলা শেষ, 59 2 উইকেটে টিম ইন্ডিয়া।
উনচল্লিশ রানের পার্টনারশিপ জেমিমা এবং হারমানপ্রীতের মধ্যে। 20 রানে দুটো উইকেট পড়ে যাওয়ার পর মিডল অর্ডারে এসে হাল ধরেছেন দু ব্যাটার। জেমিমা তার আগের দু ম্যাচের ব্যর্থতা ঘুচিয়ে চলেছেন আজকে 23 রানে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে, এবং হারমানপ্রীত কৌর দ্য লিজেন্ডারি ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন, দ্যাটস নট এ গুড ডেলিভারি, নট এ গুড ডেলিভারি অ্যাট অল। এবং এই ধরনের বলের যেই শাস্তি হওয়া উচিত সেটাই দিয়েছেন, সে ট্রিটমেন্টটাই দিয়েছেন ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন, একেবারেই ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। নট এ গুড স্টার্ট। এবং সেই ঝুলিয়ে দেওয়া বলটার এগেনস্টে কভারের উপর দিয়ে দৃষ্টিনন্দন একটা বাউন্ডারি। দারুণ ব্যাটিং ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেনের। Jemima actually was down on her knee, and then again she spears the gap, this time on the offside. Played with turn along the ground, cutting on this occasion but straight to Fahima at point. So there is a point, backward point placed for Jemima. Sher-e Akhtar, the bowler, is welcomed with a boundary. The boundary of the first delivery, what it does is takes the pressure off. Now a sweep, they're happy with the single. So they're balancing each other, they're complementing each other so well, are Jemima and Harmanpreet. Taking a boundary, not trying to overhit it, and then taking a single. And each over, it's like they're taking turns. Okay, I've scored a boundary in this over, maybe the other batter goes and she scores the boundary in the next over. Very true. এবং বাংলাদেশি লেগ স্পিনারদের এগেনস্টে খুব সহজে ব্যাট করেছেন। 3 জন লেগ স্পিনার আজকে বাংলাদেশ ব্যবহার করছে। ফাহিমা, রাবেয়া এবং পার্ট টাইম বোলিং করেন স্বর্ণা। আগের 6টা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে 2টো উইকেটও আছে তার। আজকেও সেই বোলিংয়ের দায়িত্বটা তাকে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। 65 2 উইকেটে, এবং কাজে লেগে গেছে বোলিং পরিবর্তনটা। পার্ট টাইম বোলারকে দিয়ে উইকেট আদায় করে ফেলেছেন। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, থার্ড আম্পায়ারের কাছে যেতে হবে, কিন্তু বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন উইকেট কিপার যিনি রয়েছেন জ্যোতি, তার কনফিডেন্স অন্তত বলে দিচ্ছে। এবং একই সাথে ফাইমাও আঙ্গুল তুলে চলে এসছেন। থার্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত এখনও আমরা পাইনি, কিন্তু বাংলাদেশ ফিল্ডারদের উদযাপন থেকে মনে হচ্ছে দি গট দ্য থার্ড উইকেট। Well, umpire Ali Arman Rajan, he's on the screen at the moment. Umpire square leg is Mahfuzur Rahman Litu, and it has been signalled upstairs to umpire AIM Moniruzzaman Tinku. The previous stumping opportunity was against Harmanpreet Kaur. It's a valid delivery by Sher-e Akhtar. You mentioned Taibaranto that she's already got a couple of wickets in her international career. Think this could be her third. Oh, what a take. What a take from Jyoti. She takes it right in front of the helmet, right in front of the grill. So there was extra bounce from Sher-e Akhtar. This is must be mentioned that it was a very good take, and Jemima looks very frustrated, and she quickly took the bails off. Full credit to Nigar Sultana Jyoti for a brilliant work with the gloves on, and Jemima has to make that walk. She's gone she's gone for 28 of 26, bowled by Sher-e Akhtar, and a brilliant stumping from the wicketkeeper captain Nigar Sultana Jyoti. And yes, finally they've managed to get the breakthrough after this partnership of 45 runs between the pair. দারুণ কাজ। উইকেট কিপিং পজিশনটা খুব সহজ কোনো কাজ নয়, এবং যতটা টার্ন ছিল, বাউন্স ছিল, এতটা ডিস্টেন্স বেরিয়ে এসেও সেটা কভার করে ফেলেছিলেন জেমিমা রদ্রিগেজ, কিন্তু তার থেকে একটু দ্রুততার সাথে কাজটা শেষ করেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। ফাইনালি 45 রানের তৃতীয় উইকেটের পার্টনারশিপের পর সেই উইকেটটা ভেঙেছে বাংলাদেশ। 65 for 3, লাস্ট ডেলিভারি 12তম ওভারের। ইয়াশতিকা ভাটিয়া লো ফুল টস, রানটা পাবেন না, পয়েন্টে ভালো ফিল্ডিং হয়েছে।
ওভারটা শেষ হয়ে গেল, 12 ওভার শেষে 65 3 উইকেটে ইন্ডিয়া। দ্বিতীয় টি20তে দুর্দান্ত বোলিং করেছিল বাংলাদেশি স্পিনাররা, 95 রানে আটকে দিয়েছিল ভারতকে নির্ধারিত 20 ওভারে। এবং আজকের পাওয়ার প্লে শুরুটা দেখে মনে হচ্ছিল তেমনটা হলেও হতে পারে, কিন্তু জেমিমা এবং ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর বাদ সেধে বসেছিলেন বাংলাদেশের সে প্রচেষ্টায়। তাদের 45 রানের পার্টনারশিপ ভারতকে কমফোর্টেবল একটা পজিশনে নিয়ে এসছে। এখন নাহিদা বোলিংয়ে আরও একবার পরিবর্তন। নাহিদার সেকেন্ড স্পেলেটি 2 ওভার বোলিং করেছেন, এখন পর্যন্ত 11 রান দিয়ে কোনো উইকেট তিনি পাননি। কিছুটা ফ্ল্যাট ডেলিভারি দেখেছি আজকে তার কাছ থেকে, কিছুটা টার্নও পারচেস করছেন এই উইকেট থেকে। এগেন্স্ট দ্য স্পিন শটটা খেলেছেন ইন্ডিয়ান ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত। স্লো বাট স্টিডি, 30 বলে হরমনপ্রীতের 26 রান, নিঃসন্দেহে দৃষ্টিনন্দন। একটাও সুযোগ দেননি এখন পর্যন্ত। ইয়াশতিকা ভাটিয়া ইজ দ্য নিউ ব্যাটার। ইয়াশতিকা 17টা ম্যাচ খেলেছেন, 166 রান রয়েছে তার ট্যালিতে, 35 সর্বোচ্চ, এবং এভারেজটা হয়তো আরও ভালো হতে পারে, 15.06। ইয়াশতিকা ভাটিয়া লম্বা সময় ব্যাট করার সুযোগ পাবেন আজকে, প্রথম ম্যাচেও তেমনটা করেছেন। উইকেট কিপার ব্যাটার ফর ইন্ডিয়া, তার জন্য কোনো স্লিপ রাখা হয়নি। পায়ে লেগেছে, আবেদন, এবং সম্ভবত লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বলটা পিচ করেছে, ডাউন দ্য লেগ, যে কারণে সঙ্গত কারণে আম্পায়ার তাতে সাড়া দেননি। ইটস আ ভেরি গুড ডেলিভারি, ফ্লাইট ছিল, কিছুটা টেনে দিয়েছিলেন, স্লো ছিল, এবং ব্যাটসম্যানকে বিভ্রান্ত করেছেন। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে খেলেছেন, এবার গ্যাপটাকে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা, 1 বাউন্স ক্লিয়ারিং দ্য রোপ। মাত্র থার্ড বল ফেস করলেন, কিন্তু নিজের ইন্টেনশনটা বুঝিয়ে দিয়েছেন ইয়াশতিকা ভাটিয়া। ইট ওয়াজ এ স্ট্রেইটার, সফল করে অফ স্টাম্পের বাইরে এসে ঘুরিয়েছেন, এবং যতটা কবজির মোচড় করে ব্যবহার করেছেন তাতে কাজের কাজটা হয়ে গেছে। আরও একটা বাউন্ডারি, সফট হ্যান্ডে খেলছেন এবার, বলে কোনো রান পাবেন না। অফ সাইডে শর্ট কভার পয়েন্ট, এবং পয়েন্ট রাখা আছে, এর বাইরে লং অফ আছে ইয়াশতিকা ভাটিয়ার জন্য। কোনো ফাইন লেগ নেই, কোনো থার্ড ম্যান নেই, দুঃখিত, এবং একটা শর্ট ফাইন লেগ রাখা আছে। আবারও সফল করে বেরিয়ে এসেছিলেন, এবার বেশ ভালো অফ ড্রাইভ। Another single by India, 71 for 3 after 12.5 overs. ঠিক রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে যেই বোঝাপড়াটা আমরা দেখেছি হরমনপ্রীত ও জেমিমার মধ্যে, সেটাই যেন সেটার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন ইয়াশতিকা ভাটিয়াও। পরে শেষ বল, দারুণ শট, চোখ ধাঁধানো শট, ফিল্ডার ছুটে যাবেন সেখানে, বলের গতি ফিল্ডারের থেকে অনেক বেশি, সফট হ্যান্ডেলেও 4টা রান আদায় করা সম্ভব। তার আরও একটা প্রমাণ দেখালেন হরমনপ্রীত কৌর। ওভারের শেষটা হলো বাউন্ডারি দিয়ে, এক্সপেন্সিভ ওভার, দারুণ শট, ওয়েট 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 অ্যান্ড ভেরি লাস্ট মোমেন্ট ব্যাটটাকে ওপেন করে দিয়ে আলতো টোকায় ওই ফাইন লেগ দিয়ে, থার্ড ম্যান দিয়ে সীমানা ছাড়া করা, এবং এটার জন্যই হরমনপ্রীত কৌর দারুণ সুপরিচিত। আরও একটি ওভারে খেলা শেষ, 75 3 উইকেটে ভারত।
সুলতানা তার শেষ ওভারটি নিয়ে এসছেন। নিঃসন্দেহে তার বোলিংয়ের শেষ ওভারে আরও একটা উইকেট তিনি চাইবেন। 12 রান দিয়েছেন, 3 ওভার থেকে 2টো উইকেট আছে তার এই ম্যাচে। সুলতানা কিছুটা নিচু হয়ে গিয়েছিল, পায়ের ব্যবহার একেবারেই করেননি। ইয়াশতিকা ভাটিয়া জায়গায় দাঁড়িয়েই খেলেছেন, রান পাবার সুযোগটাও তৈরি করতে পারেননি এবং উইকেটটা এই ওভারে খোয়াতে চান না ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর, যে কারণে ছুটে গেলেন। এবং ইয়াশতিকা ভাটিয়া নিঃসন্দেহে ক্যাপ্টেনের কথাটাও শুনবেন হয়তো, যেভাবে প্রথম বলে অ্যাপ্রোচ করেছেন সেটাই হয়তো পছন্দ হয়নি ক্যাপ্টেনের। কিছুটা আলাপ সেরে নিলেন এবং কি এক্সপেক্ট করছেন তার কাছ থেকে সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন। আরও একবার শাফলিং অ্যাক্রস দ্য স্ট্যাম্প, স্কোয়ার লেগে ঠেলেই একটা রান। সো বাংলাদেশের সেরা বোলারের এগেনস্টে ভারতের সেরা ব্যাটারের লড়াই। সুলতানা ভার্সেস হরমনপ্রীত। 76 for 3 টিম ইন্ডিয়া আফটার 13.2 ওভার্স। টস জিতে যারা আজকে ব্যাট করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত তার যে সঠিক সেটার প্রমাণ স্কোর কার্ডই বলে দিচ্ছে। আবার কিছুটা নিচু হয়ে গিয়েছিল, সুইপ করবার চেষ্টা ব্যাটে বলে হয়নি। বল বেশ খানিকটা জায়গাতে পড়ে নিচু হচ্ছে আমরা দেখছি এবং সুলতানা সেই জায়গাগুলোর চমৎকার ব্যবহার করেছেন, দারুণ ইকোনমিক্যাল। এখন পর্যন্ত 3 ওভার 3 বল করেছেন এবং 21 বলে মাত্র 13টা রান দিয়েছেন, 2টো উইকেট। সো এক্সিলেন্ট বোলিং বাই বাংলাদেশি অফ স্পিনার। আরও একবার ঠিক একইভাবে যেন আগের শটটারই পুনরাবৃত্তি। এবার অবশ্য ব্যাটে বলের কানেকশনটা দারুণ হয়েছে, একটি রান পাবেন, স্কোয়ার লেগে ফিল্ডিংটা হয়ে গেল এবং সুলতানা তার বোলিং ইনিংসের শেষ ওভারের শেষ 2টো ডেলিভারি নিয়ে প্রস্তুত। এই ওভারে মাত্র 2টো রান দিয়েছেন। খুব বেশি টার্ন যে পাচ্ছেন এমনটা নয়, কিন্তু তার ফ্লাইট, তার অ্যাকুরেসি তাকে সাফল্য এনে দিচ্ছে। আরও একবার সফল করে খেলেছেন, স্কোয়ার লেগে ফিল্ডিংটা হলো, একটি রান পেয়ে যাবেন। এই ওভার থেকে 3টা সিঙ্গেল, 2টো ডট এবং সুলতানার শেষ বলটা ফেস করবেন হরমনপ্রীত কৌর। এই সিরিজের একমাত্র 50 এসছে ভারতীয় ক্যাপ্টেনের ব্যাট থেকে এবং আজকে আরও একটা 50 দিয়ে এই T20 সিরিজটা রাঙিয়ে দিতে চান এবং সেটা যদি পেয়ে যান তাহলে নিঃসন্দেহে সিরিজ সেরার পুরস্কারের ক্ষেত্রেও অনেকখানি এগিয়ে যাবেন। আবারও ব্যাকফুটে গিয়ে ঠেলেছেন থার্ড ম্যানে, এই শটটা তাকে আগের ওভারে বাউন্ডারি এনে দিয়েছে। এই ওভারের শেষ বল থেকে 2টো রান পেয়ে গেছেন। 14 ওভার শেষে 80, 3 উইকেটে ভারত। Fahima Khatun back in action. Sultana Khatun has bowled her quota of 4 overs, 2 for 17. Very good figures. Yastika Bhatia comes down the wicket. Fielding of her own bowling by Fahima. Very well done. And quick throw, quick release from her end to the keeper, Jyoti. Captain also keeping her field right. Off the back foot, pulls it away. There is
a deep mid wicket in position also. So only a single. .33 of 34 is Harmanpreet. Two fours and 1 6 in her innings so far. But she's batted so well, so very well, bringing in all her experience. Comes down the wicket, that is well bowled. Some turn and bounce on offer. Good take from behind the stumps by Nigar Sultana Jyoti, the Bangladesh captain. But what was good from Harmanpreet is that she realized that Fahima has flighted it in. So she did keep her back foot in place. Again, good delivery from Fahima. On this occasion, Harmanpreet staying back on the back foot, looking to put it away through covers. There's a gap there, even though there's the fielder in the deep. Comes down the wicket again, in the air, one bounce, gets it away from the fielder at mid-on and will get a boundary. Does Harmanpreet Kaur. That was well played, not in full control, did not connect it as well as she would like to. But enough, just enough to put it away from that fielder. That bat lift, that follow through ensured that it was away from that fielder at mid-on. এক্সপেরিয়েন্স কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্পেশালি ইন ক্রিকেট তার আরও একটা উদাহরণ হরমনপ্রীত কৌর আবারও উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসছেন, আবারও কভার দিয়ে খেলেছেন এবং ফিল্ডার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বটে, একটি রান পেয়ে যাবেন। বল বাই বল তার ইনিংসটাকে বিল্ড আপ করেছেন 38 অফ 38 এবং ইয়াশতিকা ভাটিয়া নিউ ব্যাটার, তিনি এসে ভালো সাপোর্ট দিচ্ছেন। 15 ওভারের খেলা শেষ, 86 3 উইকেটে ভারত। Five bowlers operated so far by Nigar Sultana Jyoti. Beg your pardon, 6 bowlers. Sultana Khatun already done. Rabia Khan in now. কিছুটা চার্জ করে খেলেছিলেন, ইন্টেনশন একেবারেই ক্লিয়ার। দু ব্যাটারের শেষ 5টা ওভার, 30টা ডেলিভারি ছিল, এখন 29টা বাকি রয়েছে এবং এই 29 বলে যতটা সম্ভব স্কোর কার্ডটাকে রাঙিয়ে দেওয়া যায় এবং ডেফিনেটলি লিডটা অ্যাঙ্কর রোলটা প্লে করছেন এখানে হরমনপ্রীত। ইয়াশতিকা ভাটিয়া, যিনি প্রথম থেকে সেই হাত খুলে খেলবার চেষ্টা করছেন, তিনিও তাকে সে সাপোর্টটা দেবেন বলেই আশা করছেন। 15 ওভার 1 বলে 87 for 3। That's a good delivery. That's a good delivery from Rabia Khan. Nigar Sultana Jyoti was just whiskers away from that outside edge. In her second over is Rabia Khan. Down the wicket from Yastika Bhatia in the air, but will get a single. যে ইন্টেনশনটার কথা বলছিলাম, যে উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে বারবার খেলছেন তারা, রানটাকে যতটুক সম্ভব টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। এখনও 27টা ডেলিভারি বাকি রয়েছে, কিছুটা হাওয়ায় ভাসিয়ে খেলেছিলেন, লং অনে একটি রানই পেয়েছেন। It's flatter, down on one knee, sweeps it and quick single taken. This is good running, particularly from Yastika Bhatia, and good take from Jyoti also.
চমৎকার এবং প্রশংসনীয় রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। আজকে ভারত নিঃসন্দেহে এই জায়গাটায় কৃতিত্ব পেতেই পারে। ইয়াশতিকা ভাটিয়ার জন্য পয়েন্টে একটা ফিল্ডার রাখা আছে এই সময়। Comes down the wicket. This was a quicker delivery from Rabia. Some turn also, fielding of her own bowling. 3 singles so far. Goes across, sweeps it in the air, one bounce to that fielder. Deep square, quick throw in also will get another single. So 4 runs of the over, and as Rabia applauds, this is good fielding in the deep. After 16, India are 90 for 3. Fahima in from the other end. Istika Bhatia on drive from her single. So what they're doing again, the formula is the same, and as easy as it might look, it's the right thing to do and not the easiest. Rotating the strike and taking full advantage of the left and right in combination. স্পট অন সমন্বয়, চমৎকারভাবে এই কাজটা করছেন তারা। ইনফ্যাক্ট চার্জ করে যখন খেলছেন তখনও মেক শিওর করছেন যেন সিঙ্গেল নেবার ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখা যায়। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন, দারুণ দারুণ উইকেট কিপিং। জ্যোতি আজ তার দ্বিতীয় স্টাম্পিংটা সম্পন্ন করেছেন সফলতার সাথেই, এবং ভারত হারিয়েছে তাদের ক্যাপ্টেনের উইকেটটা। হরমনপ্রীত কৌর এগেইনস্ট দ্য স্পিন যে বড় শটটা খেলতে চেয়েছিলেন সেটা কাজে লাগেনি, এবং 40 রানের দারুণ ইনিংসটার সমাপ্তি। This is the wicket Bangladesh were looking for. Harmanpreet Kaur, the Indian captain. Yeah, that's a valid delivery. That's a legal delivery from Fahima. But again, a great take from behind the stumps from Nigar Sultana Jyoti. Look at that. This time the bounce wasn't there. It was slower, but there was turn. She did notice Harmanpreet taking a few steps down the track and then dragged it, slowed it down also. So there was turn, extracted from the pitch, and quickly taken the bails off, as you can see right now. Nigar Sultana Jyoti, the Bangladesh captain, is lodging the bails right in time before the India captain Harmanpreet Kaur could get back, and she couldn't. She's played a very good knock of 40 runs of 41 deliveries, but now she's been sent back to the dressing room by Bangladesh. The 4th wicket falls for India, and this is the wicket they were looking for. Amanjot Kaur, নিউ ব্যাটার, একেবারেই তার ক্যারিয়ারের সূচনা লগ্ন, পঞ্চম ম্যাচ, এবং এই 5 ম্যাচে 41 রানের একটা দারুণ ইনিংস রয়েছে তার সাউথ আফ্রিকার এগেনস্টে। আজকেও একটা বড় দায়িত্ব, ক্যাপ্টেন ফিরে গেছেন, উইকেটে সেট ছিলেন, ইয়াশতিকা ভাটিয়াকেও ভালো একটা রোল প্লে করতে হবে। এগেনস্ট দ্য স্পিন খেলেছেন, ফিল্ডার আছে কাউকর্নার অঞ্চলে, একটি রান, এবং বাংলাদেশের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ক্রুশাল আরও 3টা ওভার সাথে আরও 3টা ডেলিভারি ভারতকে যত কম রানে আটকে রাখা যায়। The two partnerships so far that have made the difference. 45-run stand between Jemima Rodriguez and Harmanpreet, and then the last partnership of Yastika Bhatia and Harmanpreet Kaur.
standing for 26 runs. Comes down the wicket, hits straight back past the bowler. Will only get a single though. So 45 runs and 26 runs. So around 71 runs coming from those two partnerships have gotten India to 93 now. Which is 2 runs short of what they scored in the second T20i. During the toss, Nigar Sultana Jyoti did mention that they would like to restrict them to somewhere around 110. It was very crucial that they could send Harmanpreet Kaur, get the wicket of hers as soon as they could, if they are to restrict India. End of another over, 3 runs and a wicket from this one. 93 for 4. ডেথ ওভার্সে দারুণ বোলিং করছে বাংলাদেশ। দুটো ওভারের মধ্যে সেট ব্যাটসম্যান হারমনপ্রীত কৌরকে ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং ইকোনমিক্যাল দুটো ওভার আমরা দেখেছি। পায়ে লেগেছে, আবেদন, আঙ্গুল উঠে গেছে, যেতে হবে ইয়াশতিকা ভাটিয়াকে। দুজন সেট ব্যাটসম্যান দুজনই ফিরে গেলেন এবং ব্যাক টু ব্যাক সাফল্য বাংলাদেশের জন্য। এগেইনস্ট দ্য টার্ন ব্যাটটা চালিয়েছিলেন বটে, কাজ হলো না। এবং যেটা বলছিলাম যে ডেথ ওভার্সে যত কম রানে আটকে রাখা যায় সে পথে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে সফল হচ্ছে। This was much straighter from Rabia Khan. Gets her first wicket in this match. Yastika Bhatia, well, she has to go. Gone for 12 of 17 and quick wickets, as Taiboranto mentioned, for Bangladesh. She's gone for 12 of 17. So this is a good comeback from Bangladesh. Wickets in back-to-back overs. Again, going for the sweep, the ball straightens and should have gone on to hit the middle stump. Very good bowling. 93 for 5, 17 balls to go. 15 ওভার শেষে আদতে যেটা দারুণ একটা টোটাল মনে হচ্ছিল। পূজা ভাস্ত্রকর ইজ দ্য নিউ ব্যাটার। তার 50তম ম্যাচ টি20তে 268 রান করেছেন এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অপরাজিত 37 রান তার সেরা ইনিংস। 125 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেন, তার মানে হাত খুলে খেলার সামর্থ্য রাখেন। ফিনিশিং রোলটাও ভালোভাবে হয়তো সম্পন্ন করতে পারবেন। দারুণ একটা বোঝাপড়া এবং দারুণ রান, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু উইকেট পড়ছে, ডট বল হচ্ছে, সিঙ্গেলটা রোটেট করতে হয় এই মোমেন্টে এবং সে কাজটা করেছেন। Just having a conversation with Bangladesh coach, an ex-Sri Lankan player, Hassan Tilakaratne, before the match, and he was happy with how Bangladesh had fielded in the second T20 international. Oh, is that another opportunity? Definitely, and I think she's got him. I think she's got her. Pooja Vastrakar and Nigar Sultana Jyoti. How good is she behind the stumps, the Bangladesh captain? She was quick. She was onto it in a flash. And I have a feeling, Taiboranto, that Pooja Vastrakar, her back foot was just in the air for a few seconds, and that is when Jyoti took the bails off. ফেয়ার ডেলিভারি বাই রাবেয়া খান। যদি এই উইকেটটা পেয়ে যান তাহলে
গেইনস দ্য স্পিন, পাটা বেরিয়ে গেছে। Oh, that's close. That's really, really close. এবং খুব কুইক নিজের প্লেসে ফিরে এসছেন এবং ইটস এ ভেরি ক্লোজ কল ফর তার আম্পায়ার সমন্বয় ঘোষ। অবশ্য জ্যোতির প্রশংসা করছিলেন, নিঃসন্দেহে খুব ভালো উইকেট কিপিং করছেন আজকে বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন। দুটো স্টাম্পিং করেছেন এবং তৃতীয়টা করতে পেরেছেন কিনা সেটা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনে যাব। Pooja Vastrakar, did she ground her back foot before the bails were dislodged? TV umpire AIM Moniruzzaman Tinku, not out given. I think she was fast enough. Was Pooja Vastrakar. The first view, it seemed as if Jyoti had taken the bails off in time. Nevertheless, it was still a very good effort. Inside edge on that occasion. Quick single taken. So just the 3 runs and a wicket from this Rabia Khan over. India are 96 for 5 with 2 more overs to go. India are 96 for 5. 2 wickets for Sultana Khatun, brilliantly bowled, just 17 runs, 10 dots. Faima Khatun done with her quota of 4 overs also, 1 for 25, 10 dots for her also. But Rabia Khan, she's been bowling so well, 1 for 12. Sharna Akhtar now. She was given the ball, but then changed again. Now given to Nahid Akhtar for the 19th over. India had 96 for 5 with 2 more overs to go. They managed to score only 95 in the second T20 international, which was their lowest total, and they defended it successfully. They scored 95 for 8, even though they opted to bat first. And then bowling Bangladesh out 87, what Bangladesh managed to do in their 20 overs. So managed to win the match. India by 8 runs. It was a very close match. It was a thriller here at Mirpur Sher-e Bangla. Now with 11 more deliveries to go. What can India manage? Nahid Akhtar bowling her 4th over. Bowled! She's castled her. Hits the off stump. And the bowling change has worked for Nigar Sultana Jyoti. Nahida gets her first. And Pooja Vastrakar, this time she has to go. দুর্দান্ত বোলিং বাংলাদেশের এবং পুরো ম্যাচের চিত্রটাই পাল্টে গেছে ডেথ ওভার্সে এসে। শেষ 3 ওভারে মাত্র 10টা রান দিয়েছে বাংলাদেশ বোলাররা, 2টো উইকেট এবং সেকেন্ড লাস্ট ওভারে এসে আরও একটা উইকেট। এক্সিলেন্ট বোলিং, হালকা টার্ন এবং টাচিং দ্য অফ স্টাম্প। পূজা ভস্ত্রাকার হ্যাজ টু গো। 6ষ্ঠ উইকেটের পতন। কারেন্ট রান রেট 5.24। বল হাতে আছে 10টা, 130 140। মনে হচ্ছিল খুব সহজে হয়ে যাবে যখন হরমনপ্রীত কৌর এবং ইয়াশতিকা ভাটিয়া ব্যাট করছিলেন। ইনফ্যাক্ট তারও আগে জেমিমা রদ্রিগেজের সাথে 45 রানের পার্টনারশিপটা ছিল ক্যাপ্টেনের। সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশের দুর্দান্ত বোলিং এবং নিঃসন্দেহে ক্যাপ্টেন নিগার সুলতানা জ্যোতির খুব ভালো উইকেট কিপিং। নতুন ব্যাটার দীপ্তি শর্মা চলে এসছেন। এই আগের উইকেটের পুরো কৃতিত্ব নাহিদাকে দিতে হবে। খুব ভালো একটা ডেলিভারিতে পূজা ভস্ত্রাকারকে ফিরিয়েছেন। শেষ 10টা বল, টেন্স মোমেন্ট ভিজিটিং সাইডের জন্য, যারা শেষ 3 ওভারে একেবারেই রান তুলতে পারেনি বোর্ডে।
এবং শেষ 20 বলে মাত্র 10 রান এসছে, তিনটে উইকেট তারা হারিয়েছে। নিউ ব্যাটার দীপ্তি শর্মা, তার জন্য একটা শর্ট ফাইন লেগ রাখা আছে। অবশ্য থার্ড ম্যানের মুখটা ওপেন করা আছে। ওলালনিতে ডেলিভারি একটু মিসফিল্ডিং হয়েছে, বট একটি রান পাবেন। এবং এই রানের সাথে দীপ্তি তার রানের খাতাটাও খুলেছেন। 9টা বল বাকি রয়েছেন। দেখার বিষয় আমানজত কর, যার টি20 স্ট্রাইক রেটটা বেশ ফ্যাসিনেটিং, তিনি কতটা কাজে লাগাতে পারেন এই শেষ 9টা বল। তার জন্য একটা শর্ট থার্ড ম্যান, একটা পয়েন্ট, একটা কভার এবং লং অফ। মিড অন রয়েছে, ফাইন লেগটা ওপরের দিকে রেখেছেন বোলার, এবং কাউ কর্নার অঞ্চলে একজন প্লেয়ার রাখা আছে। একটা স্কোয়ার লেগ রয়েছে, আলতো করে ঠেলেছেন, রিস্কি রান, ডিরেক্ট থ্রো, অ্যামেজিং ফিল্ডিং বাই টিম বাংলাদেশ। আরও একটা উইকেটের পতন। This is brilliant from Nahida Akhtar. Fielding of her own bowling, quick turn, and then bullseye. She hits the target, she hits the wickets. Taken a wicket very early on in the over, and now runs Amanjot Kaur out. You mentioned the strike rate. Well, now she has to go. Scored only 2 of 5. Still a weekday here at Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium, and some crowd have showed up to show their support for the Bangladesh women's side and enjoy the match. Fielding of her own bowling, quick turn, turns around, aims and releases. আমার জিম্বাবুয়ের এগেনস্টে ওয়ার্ল্ড কাপে সাকিবের রান আউটের কথা মনে পড়ে গেল। ওভারের শেষ বল থেকে আবারও দেখতে পারেন আরও একটা ডেলিভারি বাকি রয়েছে, আরও একটা ডট বল। মাত্র একটি রান দিয়েছেন এবং একটা রান আউট করেছেন, একটা উইকেট নিয়েছেন। দারুণ ব্যাটিং করছেন নতুন ব্যাটার মিন্নু মানি। নন স্ট্রাইকিং এন্ডে রয়েছেন দীপ্তি শর্মা, তিনিও নতুন ব্যাটার। মাত্র একটি রান, 19তম ওভার করছেন নাহিদা। এক্সিলেন্ট বোলিং। একটি রান পেয়ে যাবেন ওভারের শেষ বল থেকে। 19 ওভারের খেলা শেষ, 98 for 7 ইন্ডিয়া। The third T20 international between India and Bangladesh here at the Mirpur Sher-e Bangla National Cricket Stadium. Dipti Sharma will be taking the strike for the last over, winning the toss, selecting to bat first. India has so far managed to score 98 for 7, 45 run stand between Jemima Rodriguez and Harmanpreet Kaur, and then a partnership, a decent one between Yastika Bhatia and Harmanpreet. The major difference, but Shorna Akhtar, beg your pardon, Rabia Khan is in for the last over, the leg spinner. Swept away by Dipti Sharma yet again. Nigar Sultana Jyoti had initially given the ball to Shorna Akhtar and then taken it away. It worked for her in the previous over when she took the ball away and gave it to Nahida Akhtar. Now she's opted for Rabia Khan, who's actually bowled brilliantly. Nahida's bowled brilliantly, and Rabia in particular has bowled superbly in this match. 12, and with this single in this over, 13, and taken one wicket so far. So very economical by Rabia Khan, and took the wicket of Yastika Bhatia. কাজটা কি শেষভাবে করতে পেরেছিলেন জ্যোতি? বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মনে হচ্ছে যে খুব কমফোর্টেবলি
রানটা কমপ্লিট করেছেন মিন্নু মানি। স্ট্রেট ফিল্ডারের হাতেই ছিল বলটা, আর একটু ভালো থ্রো হয়তো এক্সপেক্ট করছিলেন ক্যাপ্টেন। আমরা রিপ্লেটা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবো। Not the best of throws from Shathi Rani, not the best of throws. Perhaps if the throw was closer, faster towards the stumps. The 100 is up with that single. The loss of 7 wickets, 4 more deliveries to go. আলতো করে খেলেছেন, একটা রান পেয়ে যাবেন সেখানে। ফিল্ডার ছুটে যাচ্ছেন, দুটো রান চাইবেন হয়তো, একটি রান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমার মনে হয় যে লাস্ট ম্যাচ থেকে ক্যাপ্টেন একটা লেসন নিয়েছেন, যে লাস্ট ওভারটা দিয়েছিলেন মারুফাকে, দুটো বাউন্ডারি কনসিড করেছিলেন মারুফা, এবং বাংলাদেশ ম্যাচটা হেরে গিয়েছিল 8 রানে। এই ম্যাচে আর সেই কাজটা করেননি জ্যোতি, স্পিনের উপরই ভরসা রেখেছেন, যেটা সাফল করে খেলতে এসে বোল্ড আউট। আরও একটা উইকেটের পতন, দুর্দান্ত বোলিং। এবং মিন্নু মানি, যার এই সিরিজে ডেবু হয়েছে, এই ম্যাচেও রান করতে পারলেন না এবং খুব দ্রুত মাঠ ছাড়ছেন। এবং পুরো ম্যাচের চিত্র সাডেনলি 15-20 মিনিটের মধ্যেই পাল্টে গেছে সমন্বয়। আপার হ্যান্ডে থাকা ভারত এখন বাংলাদেশের সামনে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। Rabia Khan takes his second wicket. Minnu Mani making her way back. And here's the wicket. She's bowled so well, Rabia. Taking the pace of the delivery. Just took it off. And the pull shot, well, it was not on. Not much bounce on offer either. Devika Vaidya, the new batter in, who's coming to the side for Harleen Deol. 2 more deliveries to go. Rabia. Nicely played. Will they go for the second? No. They'll be happy with Dipti Sharma on strike for the last delivery, who was the player of the match in the second T20 International. Took 3 wickets, scored 10 important runs. But Taib, this is a very important comeback, very well played by Bangladesh bowlers, Rabia Khan in particular. It's a game of momentum, and Bangladesh have managed to pull it back towards them. উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসছেন, হাওয়াতে লাস্ট ডেলিভারি, ফিল্ডার আছেন এবং সিম্পল ক্যাচ নাহিদার হাতে, এবং নাহিদা কোনো ভুল করেননি। আরও একটা উইকেটের পতন, লাস্ট ওভারে 2টো উইকেট পড়লো, 4টা মাত্র রান দিয়েছেন এবং ভারতকে 102 রানে আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। Dipti Sharma going for the big shot on the last delivery, and rightly so, but only to find the fielder. And well, the last batter was making her way in. She was so excited. I'm not sure, but I think it's the debutante from India. It could be Rashi Kanojia, who was excited to come in, but it was the last delivery. Good catch taken by Nahida Akhtar in the deep at long on. And well, the bowler, she gets a 3-4, and much deserved one. Much deserved one. And Bangladesh, again, as I mentioned, it's a great comeback. Rabia Khan gets 3 for only 16 runs. Here's the batting card. Smriti Mandhana was the first one to go. Sultana Khatun taking 2 quick wickets, sending Shefali Verma back to the pavilion. Also, she's the one who caused the early damage. Then a partnership between Jemima Rodriguez and Harmanpreet Kaur. 28 of 26 by Jemima, 40 of 41 Harmanpreet Kaur, the captain, leading the batting card, who was dismissed by Fahima Khatun. A brilliant stumping by Nigar Sultana Jyoti to dismiss Harmanpreet Kaur, and also playing her part in that stumping of Jemima Rodriguez, which was very well done. Yastika Bhatia, a decent 12 of 17, but this was a brilliant bowling contribution by Rabia Khan. So, as mentioned, Sultana Khatun doing the early damage with the 2 quick wickets. Then Nahida initially was a bit expensive, but made a good comeback with the last over. 13 dots she's given away, taken 1 wicket. Fahima Khatun with 1 wicket for 25 runs. Then Rabia Khan, look at those figures. 16 runs only she's given away. She's taken 3 important wickets in her 4 overs. So brilliant bowling
from Rabia, the pick of the bowlers. Sharna Akhtar getting a wicket in her sole over, just giving away 6 runs. This has been a good comeback from Bangladesh, restricting India to 102. As mentioned, Harmanpreet Kaur and Jemima Rodriguez putting together 45 or 49. That was the important partnership for the 3rd wicket. And then Yastika Bhatia and Harmanpreet Kaur scoring 26 of 27 quick runs. These are the 2 partnerships that stand out. Apart from that, no real impact through other partnerships, and that helped Bangladesh to restrict India to only 102. Now they scored their lowest total, which was 95 in the second T20 international, but yet they defended it successfully, did India women. Now can they do it again, or will Bangladesh be successful in chasing down 103? Time will tell, and we'll come back to notice it all. Hopefully you'll be with us, and we're live on Bangladesh Cricket Board's YouTube channel. See you.